नमस्कार मित्रांनो, स्वागतम सुस्वागतम। मित्रांनो, मी देवानंद डांबरे इझी फाइंड मॅथ्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये आयनिक कंपाऊंड म्हणजे काय आणि कोव्हॅलंट कंपाऊंड म्हणजे काय ते पाहणार आहे। त्याचप्रमाणे मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये आयनिक कंपाऊंड व कोव्हॅलंट कंपाऊंड कसे तयार होते ते सुद्धा पाहणार आहे। मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण आयनिक कंपाऊंड म्हणजे काय ते पाहू। चला तर मग मित्रांनो, पाहूया आयनिक कंपाऊंड म्हणजे काय। व्हॉट इज आयनिक कंपाऊंड? द कंपाऊंड which is formed by losing and gaining electrons is called as ionic compound, किंवा the compound which is formed from ions are called as ionic compound, अथवा the compound formed by means of one or more ionic bond is called as ionic compound. Friends, ionic compound contains ionic bond. Ionic compound is formed between atoms of metal and non-metal. Ionic compound contains ion, that is cation and anion. Friends, sodium chloride and potassium fluoride are some common examples of ionic compound. मित्रांनो, आता आपण आयनिक कंपाऊंड कसे तयार होते ते सोडियम क्लोराईडच्या उदाहरणाद्वारे काही मुद्द्यांच्या आधारे पाहू। मुद्दा क्रमांक 1, सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाऊंड अँड इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज NaCl. मुद्दा क्रमांक 2, सोडियम क्लोराइड कंपाऊंड कंटेन्स सोडियम अँड क्लोरीन एलिमेंट्स. अमंग देम सोडियम इज मेटल व्हाईल क्लोरीन इज नॉन मेटल. मुद्दा क्रमांक 3, during formation of compound, atoms of every element try to keep 2 or 8 electron in their last orbit. This position is called as duplet or octet. This state is also known as stable state. मुद्दा क्रमांक 4, the atomic number of sodium is 11 and its electronic configuration is 281. Sodium atom have only one electron in its last orbit. मुद्दा क्रमांक 5, sodium atom loses this one electron from its last orbit and get stable octet state. मुद्दा क्रमांक 6, sodium atom forms sodium ion by losing one electron from its last orbit. मुद्दा क्रमांक 7, the atomic number of chlorine is 17 and its electronic configuration is 287. Chlorine atom contains 7 electrons in its last orbit. मुद्दा क्रमांक 8, chlorine atom requires 1 electron in its last orbit to complete its octet. मुद्दा क्रमांक 9, chlorine atom accepts 1 electron loses by sodium atom, so chlorine get stable octet state. मुद्दा क्रमांक 10, chlorine atom forms chloride ion by taking 1 electron from sodium atom. मुद्दा क्रमांक 11, due to electrostatic force of attraction between opposite charges, the oppositely charged ions, that is sodium ion and chlorine ion, attracted towards each other and a ionic bond is formed between sodium and chloride ion. मुद्दा क्रमांक 12, in this way ionic compound is formed by means of ions. मित्रांनो, अशा प्रकारे सोडियम आणि क्लोरीन या दोन मूलद्रव्यांच्या अणूमध्ये इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण होऊन सोडियम आणि क्लोरीन अणूमध्ये आयनिक बंध तयार होऊन आयनिक संयुग तयार होते। मित्रांनो, आता आपण कोव्हॅलंट कंपाऊंड म्हणजेच सहसंयुग संयुग म्हणजे काय ते पाहू। चला तर मग मित्रांनो,
पाहूया कोव्हॅलंट कंपाऊंड म्हणजे काय. व्हॉट इज कोव्हॅलंट कंपाऊंड? द कंपाऊंड which is formed by sharing of electrons is called as covalent compound. किंवा the chemical bond formed by sharing of valence electrons of two atoms with each other is called as covalent compound. Friends, covalent compound contains covalent bond. Covalent compound is formed between atoms of nonmetals. Covalent compound does not contain ions. Water and hydrogen chloride are some common examples of covalent compound. मित्रांनो, आता आपण कोव्हॅलंट कंपाऊंड कसे तयार होते ते हायड्रोजन क्लोराईडच्या उदाहरणाद्वारे काही मुद्द्यांच्या सहाय्याने पाहू. मुद्दा क्रमांक 1. हायड्रोजन क्लोराईड इज covalent compound and its molecular formula is HCl. मुद्दा क्रमांक 2. Hydrogen chloride compound contains hydrogen and chlorine atom. मुद्दा क्रमांक 3. During formation of compound, every atom try to keep 2 or 8 electron in their last orbit. It means that every element try to complete their duplet or octet state during forming compound. This state of duplet or octet is also called as stable state. मुद्दा क्रमांक 4. The atomic number of hydrogen is 1 and its electronic configuration is 1. मुद्दा क्रमांक 5. Hydrogen atom needs 1 electron to complete its duplet stable state. मुद्दा क्रमांक 6. The atomic number of chlorine is 17 and its electronic configuration is 287. It means that 7 electron is present in its last orbit. मुद्दा क्रमांक 7. Chlorine atom also needs 1 electron to keep 8 electron in its last orbit. मुद्दा क्रमांक 8. Here hydrogen and chlorine both atom cannot loses or gains electron. मुद्दा क्रमांक 9. So hydrogen atom and chlorine atom share 1 electron. So duplet of hydrogen is completed and octet of chlorine is also completed. मुद्दा क्रमांक 10. In this way covalent bond is formed between hydrogen and chlorine atom by sharing electron and hydrogen chloride covalent compound is formed. मित्रांनो, जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या अधिकाधिक मित्रांना शेअर करा. त्याचप्रमाणे कॉमेंटमध्ये तुमचे नाव आणि तुमच्या शाळेचे नाव कॉमेंट करा. धन्यवाद मित्रांनो. थँक्यू व्हेरी मच. मित्रांनो, NMMS परीक्षेच्या अभ्यासासाठी आम्ही असंख्य व्हिडिओ बनवलेले आहेत. त्याचा आपण अवश्य लाभ घ्यावा ही आपणास नम्र विनंती.